the recording session. So again, welcome and good morning to all my dear students. We are last part of this introduction to dosage form chapter, and just quickly revise our previous sessions. So the students who joined today are absent in previous class. They just got to know what we have covered in last class. So just get started. These are the contents. We are on the last part of this chapter, that is classification with definitions. All right. So this is the definition of dosage form. These are the needs of dosage form. Just you revise, read it fast as you can. 11 points we have discussed in last lecture regarding the need of dosage form with explanation. Then we have completed the classification of dosage form. This classification is according to the route of administration and physical form. Then we just got the physical form classification in details. In that we have seen each and every individual classification: solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form, and others are gaseous dosage form that we have defined in previous classes. Understand? So after that, just we have started the definitions of individual class. We have started from the solid dosage form. Solid dosage form, in that we have seen unit dosage form and bulk dosage form are the subdivided the solid dosage form. In that we have started unit dosage form. Unit dosage form means the dosage form which are taken by numbers are called as the unit dosage form. In that the first example we have defined, that is the tablets. In that tablets we have seen coated tablets, buccal and sublingual tablets. These are the effervescent tablets. This is the chewable tablets. We have to chewed prior to the swallowing. Example is a famous example nowadays, lim C, vitamin C chewable tablets. This example included because lim C is nowadays is very popular brand due to the COVID-19 situation, and these are the chewable type tablets example. Okay, then lozenges and pastils. Lozenges, all of you are aware of Strepsils tablet, Capsules tablet. Okay, these are called as the lozenges. Okay, so lozenges means what? These are the solid preparations. These are the solid preparations consisting of sugar and gum, the latter giving strength and cohesiveness to the lozenges and facilitating slow release of the medicaments. Okay, these are the lozenges. We don't have to swallowed that lozenges, we have to chewed, or chewed म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला स्लो रिलीज माउथ मध्येच ठेवतो त्या लोजेंजेसला, आणि स्लो रिलीज द मेडिकमेंट्स as just we keep in our mouth. It is used to medicate the mouth and throat for the slow administration of indigestion or cough remedies. Okay, आपण हे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कधी वापरतो? इंडायजेशन प्रॉब्लेम असेल किंवा सोर थ्रोट असेल किंवा कफ रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असतील आपल्यामध्ये, तर त्यावेळेस एनोनेट चालू करूयात. जस्ट अ मिनिट. चलो, next part is pestils. Pestils are nothing but these are the solid medicated preparations designed to dissolve slowly in the mouth. These are type lozenges असतात हे पण, but they are just a jelly type preparations. They are softer than lozenges and their bases are either glycerol or gelatin. Understand? हे सुद्धा लोजेंजेसच असतात जसं की मी म्हणल्याप्रमाणे, पण हे लिटल सॉफ्टर दॅन दी लोजेंजेस. स्ट्रेप्सिल आपण हातात घेतलेली आहे, ते कशी हार्ड असते लोजेंजेस. ओके, आणि जी पॅस्टाइल्स जी असते ते जेली टाइप. हियर दी in this diagram, just you are looking into this picture, these are the pastils. They are just
softer or jelly type असतात थोडेसे, because glycerol and gelatin is the main ingredients of these pastille tablets. Understand? So these are the definitions. आपण फक्त डेफिनेशन्स घेतोय सध्या, कारण की आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये फक्त डेफिनेशन्सच आहेत आणि डिटेल जे आहेत ते आपण जसजसे आपले चॅप्टर्स येत राहतील तसतसे डिटेल्स तुम्हाला, यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडन्स रिगार्डिंग all dosage forms as just completed the syllabus. Okay, so these are the pastilles. Next one is a pills. Pills तुम्हाला माहित आहे, pills are round shaped. Pills are the solid oral dosage form of spherical shape prepared from one or more medicaments incorporated with inert substances, and pills are now rarely used. आता सध्या pills हे जास्त प्रमाणामध्ये वापरले जात नाही. Definition of pills is in front of you, my dear students. How we can define the pills? Pills are solid oral dosage forms of spherical shape prepared from one or more medicaments incorporated with inert excipients. म्हणजेच एक मेडिकामेंट किंवा एकापेक्षा जास्त मेडिकामेंट्स ऍड करून इनर्ट एक्सिपिएंट सोबत, इनर्ट इंग्रेडिएंट सोबत हे पिल्स बनवले जाते, विच आर इन द राउंड और स्पेरिकल शेप, यू कैन कॉल इट, and nowadays pills are rarely used. Okay, so these are all about one is remaining capsules. Capsule is one important thing remained in our definition part. Capsules, everyone knows, everyone saw these capsules. आपल्या घरामध्ये आपण भरपूर वेळेस कॅप्सूल पाहिलेले आहेत. कॅप्सूल्स आर सेल्फ कंटेंट सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म. सेल्फ कंटेंट म्हणजे सेल्फ कंटेंट, त्यामध्ये मेडिकामेंट्स फिल केले जातात. जसे की तुम्हाला माहित आहे, आपण कॅप्सूल जर ओपन केली, कॅप्सूलचे कॅप जर ओपन केली तर कॅप मध्ये आपण मेडिकामेंट्स फिलअप करू शकतो. अंडरस्टँड? सो कॅप्सूल, दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज अ सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट, त्याच्यामध्येच औषधे आपल्याला भरता येतात, फिल करता येतात. ओके, FILL, दॅट आर दी self contained solid oral dosage forms in which the medicament or medicaments along with suitable excipients is enclosed in a empty gelatin shell. empty gelatin shell, जे कॅप्सूलचं जे कव्हर असतं, जे आपल्याला वरून कॅप्सूल दिसतात इन दॅट फिगर. जस्ट अ मिनिट. In that picture you are able to see the capsules. Here are the capsules. Capsules ला नंबर सुद्धा दिलेले असतात, 0 1 2 3 4. तुम्हाला पिक्चर मध्ये दिसत असेल, 0 नंबरची जी कॅप्सूल असते ती सगळ्यात मोठी असते. ओके, आणि 4 नंबरची जी कॅप्सूल असते, 5 नंबरची सुद्धा असते, ती सगळ्यात लहान असते. ओके, जसे नंबर वाढत जातात कॅप्सूलचे तसं त्याचं साईज लहान होत जातो. ओके, बट साइजेस आर अवेलेबल. 0, 000 पण असतं, 000, 00, 0, 1 2 3 4 5 असे कॅप्सूलचे नंबर असतात. आपल्याला सिलेबस मध्ये नाहीये, पण तुम्ही जेव्हा पुढे ज्या वेळेस ह्या कॅप्सूल चॅप्टर शिकाल सेकंड इयर थर्ड इयर मध्ये, त्यावेळेस तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे. बिकॉज कॅप्सूल्स आर हॅव्हिंग, आणि हे काय असतं, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल्स. आता जिलॅटिन कॅप्सूल हे जिलॅटिन शेल कशापासून बनलेलं असतं, दॅट इज द अनदर डिटेल थिंग रिगार्डिंग द कॅप्सूल. For your syllabus, you just remember the definition of capsules. So capsules are defined as these are the self-contained solid oral dosage form in which the medicament or medicaments along with suitable excipients is enclosed in a empty gelatin shell. And these capsules are having two types, hard capsules and soft capsules. Okay, depending upon the gelatin. सॉफ्ट जिलॅटिन पण असतं. ओके, जिलॅटिन पासून बनलेले असतात म्हणून त्याचे टाइप्स, हे अशा टाइपचे जिलॅटिन तुम्ही पाहिले असतील. ओके, वेपो कॅप वगैरे जे तुम्ही पाहतात, क्लोरमफेनिकॉल आपली कॅप्स वगैरे जे एक्झाम्पल आहेत, दीज आर दी सॉफ्ट जिलॅटिन. आपल्याला असे फील होतात सॉफ्टनेस कॅप्सूलला घेतल्यानंतर. आणि रेग्युलर कॅप्सूल तर तुम्ही पाहिलेलेच असतील, त्यांना आपण हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल्स असं म्हणतो. आणि हे जे येलो कलरची डायग्राम आहे इथं तुम्हाला हे जे आहेत हे सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल आणि हे जे आहेत हे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल्स आहेत. अंडरस्टँड?
the definition and concept of capsules? Okay, chalo. नेक्स्ट पावडर्स. नाउ वी आर ऑन दी बल्क. आता आपण बल्क मध्ये शिफ्ट करत आहोत, त्यामुळे इथे हेडिंग काय दिलेलं नाही, बट यू शुड कन्सिडर ऑल दिस थिंग्स. ओके, पावडर्स. पावडर्स सगळ्यांना माहित आहेत. आपण इनो, ORS पावडर्स घेतो, गॅसोफास्ट घेतो. ऑल पावडर्स आर देअर. ORS इज द फेमस एक्झाम्पल. ओके, देन निस्टॅटिन टॉपिकल पावडर जे आहे एक्सटर्नली, यामध्ये पावडर्स मध्ये दोन आहेत परत, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. सो नथिंग, पावडर हा चॅप्टर आपल्याला सिलेबसला आहे आणि हे पावडर आपल्याला डिटेल मध्ये शिकायचं आहे. त्याच्यासाठी आता फक्त आपण पावडरच्या डेफिनेशन वरती फोकस करूयात. चॅप्टर मध्ये तर सगळे डिटेल्स आपल्याला शिकायचेच आहेत. ओके, त्यासाठी इथं वेळ वाया न घालवता जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ पावडर्स. पावडर्स आर intimate mixture of dry, finely divided drugs or chemicals intended for internal or external use. Okay, simple definition. Powders म्हणजे काय? Powders are the finely divided drugs or chemicals. Finely divided. Finely divided म्हणजे त्याचे छोटे छोटे finely particles divided ड्रगचे किंवा केमिकलचे which are intended for the internal or external use. So again we are repeating these powders. Pharmaceutical powders are intimate mixture of dry finely divided drugs or chemicals intended for internal or external use, and the mixed powders may be stored in dry form and mixture prepared by the pharmacist when you required for dispensing by suspending the powders in the appropriate vehicle. आता फार्मासिस्ट पावडर बनवून देतो का आपल्याला पूर्वीसारखं? पूर्वीच्या काळामध्ये तसं होतं. डॉक्टर पावडर लिहिल्यानंतर मेडिकल स्टोअर मध्ये फार्मासिस्ट जे आहेत ते पावडर तयार करायचे. बट नाउअडेज द पावडर्स आर रेडीमेडली पॅक्ड. पावडर्स आर रेडीमेडली अवेलेबल फॉर द पेशंट्स, फॉर द कस्टमर्स. बट these mixed powders we have to store in a dry form and it is prepared by the pharmacist when required for the dispensing, but now it is not practicable. Okay, so powder ची definition लक्षात ठेवा. These are the intimate mixture of dry finely divided drugs or chemicals intended for internal or external use. Understand? So next one is the granules. Okay, granules powder पेक्षा थोडे size ला मोठे असतात. That's why they are called as the granules. Okay, eno powder example is in front of you in the picture. Just you are able to see. These granules are the free flowing powder aggregates consisting of drugs and suitable excipients and often supplied in a single dose sachet. Understand? Granules are the free flowing powder aggregates consisting of the free flowing powder aggregates consisting of drugs and suitable excipients and often supplied in a single dose sachet. Like आता ORS चे पण सिंगल डोस चे सॅचेट येऊ लागलेत. इनो तर तुम्हाला माहितच आहे, well known example of this granules. Then gasofast is also a granules. Effervescent granules are there. Eno is one of the example of effervescent powder वेगळा आणि effervescent granules वेगळे. Okay, granules are little bigger in particle size than compared to the powders. Understand? So granules are the free flowing aggregates consisting of drugs and suitable excipients and often supplied in a single dose sachet. Okay, effervescent granules सुद्धा फंक्शन तेच आहे जे की आपल्याला इथे लास्ट पॉइंट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. effervescent granules evolve carbon dioxide when comes in contact with the water. Okay, due to the picture it get hidden, but in your presentation it will be clear, in your notes it will be clearly given. Okay, now let's move. These are the definition and classification of solid dosage form. Solid dosage form कळलं? Solid dosage form बघा, पिक्चर समोर आणा क्लासिफिकेशनचं. सॉलिड डोसेज फॉर्म, युनिट डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म. ओके, युनिट मध्ये टॅबलेट, कॅप्सूल, पिल्स, पावडर सुद्धा होते. आणि बल्क मध्ये काय काय होतं? बल्क मध्ये पावडर्स आहेत, ग्रॅन्युल्स आहेत, that are comes under the bulk dosage form. Let's move towards the classification of liquids. Liquid dosage form can be classified into two major classes:
मोनोफेजिक लिक्विड्स अँड बायफेजिक लिक्विड्स हे आपल्याला क्लासिफिकेशन मध्ये झालेलं आहे. ऍज वी defined there, as we explained in the last lecture, monophasic dosage form refers to the liquid preparation containing two or more components in one phase system. लक्षात घ्या, आपण काय म्हणलं, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म म्हणजे वन फेज, म्हणजेच साखर आणि शुगर आणि वॉटरचं एक्झाम्पल आपण सांगितलं होतं. शुगर ही वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होते, आपल्याला कळतं का त्यामध्ये साखर आहे म्हणून? बघितल्यानंतर कळणार नाही, जोपर्यंत आपण त्याला टेस्ट करत नाही किंवा आपल्याला जोपर्यंत माहित असत नाही की त्यामध्ये साखर आहे तोपर्यंत. बट दे आर लुकिंग लाईक ए सिंगल फेज. दॅट इज एक्सप्लेन्ड हिअर in the same manner. Monophasic dosage form refers to the liquid preparations containing two or more components म्हणले, तिथं phases नाही, लक्षात ठेवा, don't get confused. Containing two or more components in one phase system. It is represented by the true solution or homogeneous solution. True solution म्हणजेच काय? homogeneous solution. Homogeneous solution म्हणजे एक जीव लिक्विड जे असतात, एक जीव असणारे सोल्यूट. आता एक जीव म्हणजे काय, होमोजिनस म्हणजे काय? सोल्यूट इज कम्प्लिटली डिसॉल्व्ड इन दी सॉल्वंट इज कॉल्ड एज द ट्रू सोल्यूशन और होमोजिनस सोल्यूशन. अंडरस्टैंड, concepts are very important. Just focus on the concept and just remember the meaning of each and every concept. You will understand the definitions. You don't have to mug up the definitions if you understand properly these definitions. Okay, my dear students. So monophasic dosage forms refers to the liquid preparations containing two or more components in one phase system. It is represented by the true solutions are called as the monophasic dosage form. This is the classification again of monophasic dosage form. बघा, liquid dosage form, monophasic आणि biphasic. This is the classification of monophasic dosage form. हे फक्त मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मचं क्लासिफिकेशन आहे सेपरेटली, लक्षात घ्या. सो पाहून घ्या, लिक्विड मीन्ट फॉर इंटरनल ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मोनोफेजिक लिक्विड्स मीन्ट फॉर एक्सटर्नल ऍडमिनिस्ट्रेशन. अंडरस्टँड, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल म्हणजे आपण जे बॉडीच्या मध्ये घेतो त्याला इंटरनल म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल syrup, mixture, elixir, lintus, these are the monophasic liquid dosage form for internal administration. syrup आपण पितो का नाही, आपल्या थ्रोट मधून आपल्या पोटामध्ये जातं का नाही, त्याला इंटरनल म्हणतात. आणि इंटरनलचे एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेत स्लाइड मध्ये. सिरप, मिक्सचर्स, एलिक्झर्स, लिंक्टसेस. ओके, देन monophasic liquid dosage form, these are external administration, mean for external administration, and this external administration again divided into the following three classes: liquids applied on the skin, liquids used in the mouth, and liquid instilled into the body cavities. Understand, all these are the mouth. आता माउथ मध्ये म्हणल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल की सर इंटरनलच झालं ना, बट वी आर नॉट engulfing, we are not swallowing these dosage forms. Okay, gargles, mouthwash, throat paints, गिळतो का आपण माउथवॉश? आपण माउथवॉश वापरतो. We are not swallowing these. That's why these comes under the external preparations, monophasic liquid dosage forms. बघा, liquid applied on the skins, lotions, liniments, collodions, paints. आता पेंट मध्ये आपले इंटरनल स्किन वरचे सुद्धा पेंट असतात. ओके, दॅट आर अप्लाइड मीन्स monophasic liquid dosage form meant for external administration, divided into the three subclasses: applied on the skins, used in the mouth, and instilled into the body cavities. आता used in the mouth, gargles, mouthwash, throat paints, and liquid instilled into the body cavities. Body cavities, which are the body cavities which are present in our body? Nose आहे, ear आहे, rectum आहे, vagina आहे. That are the body cavities, and these body cavities includes Dosage dosage form आहे, ear drops which are used in the ears, nasal drops which are used in the nose, eye drops instilled into the eyes, and enemas instilled into the rectum. Okay, so these are the instilled into the body cavities. हे झालं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मचं क्लासिफिकेशन.
इंटरनल ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि एक्सटर्नल ऍडमिनिस्ट्रेशन. एक्सटर्नल ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये जर तुम्हाला हे खालचे 3 सब कॅटेगरीज लक्षात येत नसतील तर कंटिन्युअसली यू कॅन मेन्शन ऑल दी एक्झाम्पल्स. म्हणजेच लिक्विड meant for external administration, for example lotion, liniments, collodion, paints, gargles, mouthwash, throat paints, Dosage, ear drops, nasal drops, eye drops, enemas, all are you can. हे तुमच्या साठी सेपरेट केलेलं आहे, तुम्हाला लक्षात राहावं ह्याच्यासाठी. सो दिस इज द सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर यू. सो लेट्स सी the definitions of each and individual here. This is the solutions. First one is the solution. Solutions are the clear homogeneous liquid preparations. आताच आपण याची डेफिनेशन डिस्कस केली. Solutions are clear homogeneous liquid preparations intended for internal or external use containing one or more active ingredients dissolved in a suitable vehicle, and the components of solution which is present in a large quantity is known as solvent, where the component present in a small quantity is termed as solute, and where the solute is completely dissolved in the solvent is called as the homogeneous solution, is called as the true solution. Understand? Then the example or syrup, आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा मी हे पोस्ट केलेलं होतं. Syrup is nothing but syrups are the aqueous preparations containing here the one change is there. Syrup are the aqueous preparations containing 66.7%. okay, the percentage of that sugar contains is the definite or fixed. These syrups are the aqueous preparations containing 66.7% of sucrose with or without flavoring agents and medicinal substances. If there is a medicinal substances, it is called as the medicinal syrup. If it is not, or if it is without the medicinal substance, it is called as the simple syrup. Understand? For example, chlorpheniramine maleate syrup, chloral hydrate syrup. The example is in front of you in the pictures. These flavored syrup and medicated syrup are the types of syrups. Flavored म्हणजे ज्यामध्ये मेडिसिन अवेलेबल नाहीये त्याला फ्लेवर्ड म्हणतात, जे की आपल्याला फक्त ऍज अ इन्ग्रेडियंट आपण इथे यूज करू शकतो. अँड मेडिकेटेड सिरप्स, दीज आर द सिरप्स विच आर इन्क्लूड्स द मेडिसिन्स और ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट ज्याला आपण म्हणतो. अँड द एक्झाम्पल ऑफ दिस इज chlorpheniramine maleate syrup. This is the definition of syrup. Then mixture, we are on the just mixture आपल्याला किंवा फक्त डेफिनेशन्स आहेत त्याच्यासाठी आपण डेफिनेशन्स फोकस करतोय. मिक्सचरची डेफिनेशन: a mixture is a liquid preparations meant for oral administration in which medicament or medicaments are dissolved or suspended in a suitable vehicle. These are called the mixture. Understand? Not used for the long period of time. This type of mixtures for acute conditions like cough, indigestion, diarrhea, constipations, these mixtures are prescribed. Understand? Then the elixirs. Elixirs are the clear aromatic sweetened hydroalcoholic solutions with or without medicinal substances intended for oral use. आता सिरप आणि एलिक्झर मध्ये डिफरन्स काय आहे? सिरप मध्ये 66% सुक्रोज अवेलेबल असतं आणि इन एलिक्झर्स देयर इज द हायड्रोअल्कोहोलिक प्रिपरेशन्स, अल्कोहोल प्रेझेंट असतं. सिरप मध्ये अल्कोहोल प्रेझेंट नसतं, एलिक्झर्स मध्ये alcohol is present, and the percentage of alcohol in elixirs ranges from 5 to 40%. Up to the 40% the alcohol content in the elixir is present. Okay, so the first point is the definition of elixirs. So again we are going to repeat the definition of elixirs. Elixirs are clear aromatic sweetened hydroalcoholic solutions with or without medicinal substances intended for oral use, and the example of elixirs are dexamethasone elixirs or paracetamol or piperazine citrate elixirs. Piperazine citrate elixirs is for our practical purpose also, and the vehicle may contains high proportion of ethanol. Just we explained this point regarding the content of this elixir, that is alcohol. Alcohol is the main content. So the vehicle may contain high proportion of ethanol or sucrose together with antimicrobial preservative which confers the stability of the preparations. त्याच्यामध्ये जर सुक्रोज आणि इथेनॉल दोन्ही असतील तर त्याला एलिक्झर म्हणायचं, आणि फक्त जर सुक्रोज असेल
तर त्याला सिरप म्हणायचं. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स, बेसिक अँड मेन डिफरन्स इन द एलिक्झर्स अँड सिरप्स. ओके, सो next is the Lintus. Lintus is nothing but Lintuses are used in the cough remedies. खोकल्यामध्ये हे Lintuses यूज केले जातात. Lintuses नाव लक्षात ठेवायचे फक्त. Lintuses are viscous liquid oral preparations that are generally prescribed for the relief of cough, that in codeine Lintus. Example काय आहे Lintus? codeine Lintus. Definition किती सोपी आहे बघा. Lintuses are viscous liquid oral preparations that are generally prescribed for the relief of cough, and the Lintus contain medicaments which have a demulcent, sedative, expectorant action on the membranes of the throat. Of course, cough साठी वापरतात म्हणजे ह्याचा ऍक्शन कुठं असणार आहे, थ्रोट वरतीच असणार आहे. The same thing mentioned here, the medicaments which are having a demulcent, sedative and expectorant action on the membranes of the throat, and the dose volume of this Lintuses is small, 5 ml only, and to prolong the demulcent action they should be taken and diluted, sipped and swallowed slowly without the dilution of water. म्हणून आपल्याला असं सांगितलं जातं की खोकल्याचं औषध पिल्यानंतर पाणी प्यायचं नाही. कशासाठी? बिकॉज इट इज टेकन अनडायल्युटेड फॉर बेटर इफेक्ट. बघा, कधी आपल्याला खोकला आला, आपण खोकल्याचं औषध पिल्यानंतर आपले आई किंवा वडील घरचे म्हणत असतात आपल्याला की पाणी पिऊ नको वरून. दॅट्स वाय, बिकॉज का म्हणत असतील, they don't know, but we are scientifically have the knowledge, because Lintuses are have to be used undiluted for better effect. Okay, sipped and swallowed without the dilution with water. These are called as the Lintuses, which are viscous and oral preparations generally prescribed for the relief of cough, and the example is codeine Lintus. Okay, let's move towards the next definition. Lotions. Lotions, the example is in front of you, my dear students. Lactocalamine, calamine lotion. All of you aware of this example. Lotions जे आहेत, lotions now आपले internal संपले आता. Internal liquid meant for the internal dosage form. हा जो पार्ट आहे आपला सिरप, मिक्सचर, सोल्युशन, एलिक्झर्स, then Lintus हे आपण संपवलो. Just now we are moving towards liquid meant for the external use. In that we are just starting the meant for the skin. स्किन वरती अप्लाय करणारे जे एक्सटर्नल प्रिपरेशन्स आहेत त्याचे डेफिनेशन्स आपण पाहत आहोत. त्यामधले पहिला आहे लोशन्स. लोशन्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन्स मेंट फॉर एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन विदाउट फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन म्हणजे असे लावून त्याला स्प्रेड करायचं नाही बोटाने, फक्त लावायचं तिथं. लोशन, लोशन लावल्यानंतर फक्त अप्लाय करायचं आहे, रब नाही करायचं किंवा फ्रिक्शन नाही करायचं. अंडरस्टँड? दीज आर कॉल्ड ॲज दी लोशन्स. So the lotions are liquid preparations meant for external application without friction, and these lotions are used for the cooling, soothing or protective purpose on body. Okay, cooling purpose साठी, soothing or protective purpose साठी सुद्धा हे lotions externally वापरले जातात. and aqueous and non aqueous lotions. aqueous म्हणजे वॉटर बेस असणारे, वॉटर मध्ये तयार केलेले, and non aqueous म्हणजे अल्कोहोलिक, वॉटर सोडून इतर बेस मध्ये तयार केलेले लोशन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि दीज आर क्लिन्सिंग, मॉइश्चरायझिंग अँड अँटीसेप्टिक लोशन सुद्धा आहेत, जे की बॉडीचं पीएच मेंटेन करतात, जे की बॉडीला प्रॉपरली मॉइश्चरायझर प्रोव्हाइड करतात, अँटीसेप्टिक फंक्शन ते प्ले करतात. ओके, सो दीज आर द लोशन्स. लोशन्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन्स meant for external application to the skin without rubbing and without friction. Understand the definition of lotions. Let's move towards the next definition. Liniments. Liniments डाबर लाल तेल वगैरे आहे बघा, जे की आपण रब करतो तेल. भरपूर वेळेस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करतात ज्यांना हाडाचा प्रॉब्लेम वगैरे आहे. जास्त करून ओल्ड पेशंट मध्ये त्यांनी थोडंसं एक ऑइल घेतात, ऑइल कुठलं तर असतं बघा, आणि त्याला रब करत बसतात. दॅट इज दी liniments, and the liniments are also liquid preparations meant for external application onto the skin with friction and rubbing. लक्षात आला डिफरन्स लोशन आणि लिनिमेंट्स मधला? लोशन काय आहेत? लोशन विदाउट फ्रिक्शन अँड रबिंग, अँड लिनिमेंट्स, डोंट फॉरगेट, लिनिमेंट्स विथ फ्रिक्शन अँड रबिंग. एक्झाम मध्ये विचारले जातात. विथ फ्रिक्शन अँड रबिंग साठी काय दिलं जातं? लिनिमेंट्स. लिनिमेंट्स आर ऑल्सो लिक्विड प्रिपरेशन्स externally applied on the skin with friction and
rubbing. Alcoholic or oily solutions and emulsions are present as a base in the liniments, and for analgesic purpose, for rubefacient purpose, soothing and counter irritant purpose, these liniments are used. म्हणजेच ह्याची कॅटेगरी सांगितलेली आहे किंवा ह्या लिनिमेंटचा यूज इथं सांगितलेला आहे की अनाल्जेसिक आहे, रुबेफेशियंट आहे, काउंटर इरिटंट ऍक्शन्स आर देअर. ओके, देन द नेक्स्ट, आता आपल्याला ऑन टू द स्किन संपलेलं आहे. जस्ट वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स गार्गल्स और इन टू द माउथ. External liquid preparations used in the mouth. Okay, the first one is the gargles. Gargles आपल्याला माहित आहेत. Gargles chloraseptic example जे आहे gargle करून gargling throat infection साठी. So let's see the definition of gargles, then we discuss. Gargles are aqueous solutions used to prevent or treat throat infections, and these gargles are available in the concentrated form and are to be diluted with warm water before use. Betadine gargles एक्झाम्पल इन द मार्केट, तुम्हाला माहित असेल किंवा नसेल, बिटाडिन गार्गल्स नावाचं एक्झाम्पल मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. अँड दिस बिटाडिन गार्गल्स आपण अगोदर वॉर्म वॉटर मध्ये डायल्यूट करतो आणि मग त्याचं गार्गल्स करतो. गार्गल्स इज नथिंग बट aqueous preparations used to prevent the throat infections, and these preparations available in the concentrated form and which have to be diluted with warm water before use. फिनिश. एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे बिटाडिन गार्गल्स और द पिक्चर क्लोरासेप्टिक नावाचं जे गार्गल आहे ते सुद्धा तुम्ही मेन्शन करू शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द माउथ वॉशेस. माउथ वॉशेस एक्झाम्पल्स आर, and you all about to know, these are the aqueous solutions with pleasant taste and odor used to make clean and deodorize the buccal cavity. Gargles throat infection साठी वापरतात, but mouth washes are comes with the pleasant taste and odor used to make clean and deodorize the buccal cavity, and these are used for the antibacterial purpose, and it contains alcohol, glycerin, sweetening agent, flavoring agents and coloring agents also. For example, Listerine आहे, भरपूर कोलगेट प्लॅक्स आहे, असे भरपूर एक्झाम्पल तुम्हालाही माहित असतील माउथ वॉशेस मध्ये. सो दीज आर द माउथ वॉशेस which are used with the pleasant taste and odor used to make clean and deodorize the buccal cavity, and antibacterial, alcohol, glycerin are the contents of this. Then the throat paint. Throat paint, जर throat infection मध्ये throat paint are the viscous liquid preparations. viscous असतं, viscous कळतं का? viscous म्हणजे थिक असतं, एकदम असं लिक्विड किंवा पातळ स्वरूपामध्ये नसतं. विस्कस म्हणजे ज्याची विस्कोसिटी जास्त आहे, थिक आहे तो. Throat paints are the viscous liquid preparations used for the mouth and throat infection, adhered to the mucous membrane for a long period, and glycerin is a base. glycerin ची viscosity जास्त असते, त्याच्यासाठी ग्लिसरीन या थ्रोट पेंट मध्ये वापरलं जातं. दिस इज द पेंट. हे मध्ये थ्रोट इन्फेक्शन मध्ये जर झालं असेल तर थ्रोट मध्ये हे पेंट लावलं जातं म्युकस मेम्ब्रेनला थ्रोट मधल्या for a long period of time for the betterness or for the healing of the throat infection. Understand? Next, Dutches. Let's come to the body cavities. आता आपण आलो body cavities मध्ये. Dutches. Okay, these are the Dutches is a medicated solution meant for rinsing body cavity containing antiseptic or astringent. Vaginal cavity, eyes, ear, nasal cavity for cleansing and removing foreign particles or discharging from them. Powders or tablets form are concentrated solution form. Dutches काय आहेत? Dutches हे एक लिक्विड प्रिपरेशन्स आहेत meant for rinsing body cavities. बॉडी कॅव्हिटीज ला वॉश करण्यासाठी हे डाउचेस डचेस म्हणतो आपण, पण लिहितो कसं याला? डाउचेस, DOUCHES. अँड दीज आर दी इन्स्ट्रुमेंट्स. खाली जे पिक्चर मध्ये जे दिसत आहेत ते आहेत त्याचे इन्स्ट्रुमेंट की यामध्ये हे डचेस भरून हे रिन्स केले जातात. मग ते रेक्टम असो, वजायनल असो, नेझल असो, इयर असो, आईज असो, ऑल आर रिन्सिंग विथ दिस डचेस. अंडरस्टँड? Then eardrops, all of you know about the eardrops are the aqueous solutions that are instilled into the ear with a dropper, and this why cleaning the ear, softening the wax, or for infection treating. For this purpose eardrops are be used. Okay, next is the nasal drop. Nasal drop आपल्याला माहित आहे सर्दीमध्ये ऑट्रविन आपण मेजरली वापरतो. These are also aqueous solutions that are instilled into the nose with a dropper. No oily vehicles and lipoid pneumonia because and no vehicle is used
in that nasal drops for throat infections, nasal infections or our cold purpose, that nasal drops should be used. Then eye drops, डोळ्यामध्ये टाकतो आपण. Eye drops are the sterile aqueous preparations that are intended to be instilled into the eyes and which maintains the pH and isotonicity with the eyes. The example is on the picture. Enemas are aqueous or oily solutions introduced into the rectum for cleansing the therapeutic or diagnostic purpose. Rectum मध्ये यूज केला जातो. One single example, that is the enemas. Enema हे example आहे. Rectum cleansing and diagnostic purpose साठी digestive system. Before operations, these are used as the diagnostic purpose. These are used as a cleaning or cleansing purpose. Enemas of used in the rectum. So these are enemas are aqueous